नहमदुहुवनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल हुदा इस्लामिक सेंटर में इंडिपेंडेंस डे पर एक प्रोग्राम आगाज करने जा रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि आप इस प्रोग्राम में शिरकत करें। इस प्रोग्राम की शुरुआत कलाम पाक से करने के लिए मैं दावत देना चाहूंगी लाइबा को कि वो आए और किरत पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف معقول صدق اللہ العظیم۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گی عائزہ کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Today is 15 August, our Independence Day. We got freedom in 1947. This day is very special for all Indians. Some freedom fighters like Gandhiji, Bhagat Singh Ji and Ashfaqullah Khan and many others fought for our country. We should remember them and say thank you. We should love our country and respect the flag. Let us promise to be good citizens. Thank you and happy Independence Day. اب میں دعوت دینا چاہوں گی لبیب کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم۔ I am the student of Al Huda Islamic Study Center. Respected Maulana, my name is Labib Ahmed. Today is 15 August. We are celebrating 79th Independence Day of our beloved country, India. We love our country so much and thank you. Now after that I would like to call Mr. Rohab to deliver a speech on Independence Day. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today is very special day. Today is 15 August. We celebrate 79th Independence Day of our beloved country. I wish you all of Independence Day. Thank you. Now after that I would like to Mr. Ilham to deliver a speech on Independence Day. My name is Ilham. Today I am going to give the speech on Independence